జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించింది. ఆ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ జయకేతనం ఎగురవేశారు. తన సమీప ప్రత్యర్థి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతపై 25,000 ఓట్లకు పైగా మెజారిటీతో ఆయన గెలుపొందారు. ఓట్ల లెక్కింపు తొలి రౌండ్ నుంచే నవీన్ యాదవ్ స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించారు. రౌండ్ కు అది మరింత పెరిగింది. ఏ ఒక్క రౌండ్ లోనూ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత ఆధిక్యం దక్కించుకోలేకపోయారు. ఈ గెలుపు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్కు కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. నవీన్ యాదవ్ విజయాన్ని ఈసీ అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. భారత రాష్ట్ర సమితి భాజపా అభ్యర్థులకు 2023 ఎన్నికల కంటే తక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి. భాజపాకు డిపాజిట్ గల్లంతైంది. విశాఖలో 2 రోజుల పాటు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న 30వ CII భాగస్వామ్య సదస్సును భారత ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఉపరాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ వ్యాపార అనుకూల రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచిందని పేర్కొన్నారు. దేశంలో పేదరికం తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపడుతోందన్నారు. కార్మిక చట్టాలు, పన్నుల్లో కేంద్రం అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాలనలో 11 ఏళ్లుగా దేశం ముందుకెడుతోందన్నారు. సరైన సమయంలో సరైన ఆలోచనే విజయానికి పునాదని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషితో ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి వచ్చి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారన్నారు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ తోనే పెట్టుబడులు వస్తాయని సిపి రాధాకృష్ణన్ పేర్కొన్నారు. ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ ఇండియా because the reforms are taking place in every sector. Reforms in labor laws, reforms in tax system, reforms in creating infrastructure. Anything you name, there the reforms is taking place under the able leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji. That is the reason that from nowhere we are today the 4th largest economy. And I am sure this is the right time for you to invest in the fastest growing economy of the world. You have come in the right time, you have come to the right place, you have come with the right ideas. That means the success is going to be yours. Any sector, whether it is food process, whether it is blue economy or green economy, this is the right time to invest in India, and you all are welcome. We all know that business is based on commitment. One. Second is our commitment towards the commitments. Then the third one is the commitments by the governments that also should be honored. That all the three are happening together, that means business is going to be the most successful one. It is an honor and privilege for me to participate in this along with you, and the e-governance and the digital infrastructure have also reduced the transaction cost, improved transparency, and enhanced the ease of doing business. These developments have made us a reliable and efficient partner in global trade. By merging technology with commerce, we have now become a knowledge-driven economy, and you are a part of it. And I am always telling, it's not only the investment should be made at the right time. Like you have to hit the iron when it is really hot. CII భాగస్వామ్య సదస్సు ద్వారా ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి పెట్టుబడి భవిష్యత్ తరాలకు సంపదగా మారాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ పేర్కొన్నారు. విశాఖ CII భాగస్వామ్య సదస్సులో గవర్నర్ మాట్లాడుతూ 30వ CII భాగస్వామ్య సదస్సుకు వరుసగా 8వసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆతిథ్యం ఇస్తోందన్నారు. దేశ విదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు హాజరైన ఈ సదస్సు ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఫ్యూచర్ రెడీ ఇన్నోవేషన్ రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ప్రభుత్వం తీర్చిదిద్దుతోందన్నారు. It's an honor that Andhra Pradesh is hosting this prestigious event for the 8th time, a reflection of Andhra Pradesh's growing prominence as a hub of investment, trade and innovation. This year's theme, Technology, Trust and Trade,
navigating the new geo-economic order could not be more timely. The world is at an inflection point where technology and sustainability are reshaping economies and where collaboration, not competition, will define progress. With 7 key thematic tracks, more than 2,500 delegates participating from over 45 countries, and representation from leading multilateral organizations, this summit truly reflects the spirit of global cooperation. Make in India, the pioneering and visionary initiative launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji 10 years ago, has been a pivotal step to facilitate investment, foster innovation, enhance skill development, protect intellectual property, and build best-in-class manufacturing infrastructure, making India the focus of global attention. Under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, Andhra Pradesh has set its sights on becoming a future-ready, innovation-driven state. From IT and advanced manufacturing to quantum technologies and green hydrogen, Andhra Pradesh is emerging as a trusted partner in India's growth story and a key player in the global transition towards sustainable future. భారత్ లో పెట్టుబడులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గేట్వేగా నిలుస్తోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. విశాఖలో CII భాగస్వామ్య సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ అత్యంత సురక్షిత నగరంగా ఇటీవలే విశాఖకు రేటింగ్ వచ్చిందన్నారు. రాష్ట్రంలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నుంచి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంలో పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇస్తున్నామన్నారు. అమరావతిలో త్వరలోనే క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. త్వరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి డ్రోన్ ట్యాక్స్లను ప్రారంభిస్తామన్నారు. And also CII, I had a long association. Out of 30 CII partnerships, 7 were hosted from Andhra Pradesh. That is our credibility. Today, President and also Chandrajit Banerjee, they are working extraordinarily, and also the amount of response overseas because of our CII, I really appreciate him. And also if you see today, all investors are here. 20th century belongs to Narendra Modi ji. Around 2002, he became Chief Minister. Continuously, he won elections. 2014, he became Prime Minister. Continuously, 3 elections he has won. And also next election also he is going to win. Very stable government and also very progressive government. He has corrected all structural changes, which are all deficiencies. Everything he has done. Some more reforms he is going to bring. And also recently GST reform he has brought. What I wanted to impress upon global investors who are all here, India will be the best place to do business. And at the same time, India is having some inherent strengths. We started economic reforms in 1991. Mid-90s, we are able to take first mover advantage about technology. India is only the country which is enjoying demographic dividend advantage. With all these things again, right time, right leader, right place, that is Narendra Modi ji. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగుమతులు దిగుమతులకు విశాఖ గేట్వే అని కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ పేర్కొన్నారు. విశాఖ వేదికగా జరుగుతున్న CII భాగస్వామ్య సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ స్వర్ణాంధ్ర కావాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్వప్నం సాకారం కావాలని ఆకాంక్షించారు. వసుదైక కుటుంబం, మానవతా విలువలను భారత్ ఎప్పటికీ మర్చిపోదని పేర్కొన్నారు. సాంకేతికత ద్వారా అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేస్తామని, ప్రతి పనిలో పర్యావరణ పరిరక్షణ దిశగా ఆలోచిస్తామని తెలిపారు. భాగస్వామ్యం, పరస్పర లబ్ధి ద్వారానే వేగంగా అభివృద్ధి సాధిస్తామని పేర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హయాంలో వికసిత భారత్ దిశగా ముందుకు వెళుతున్నామన్నారు. The world order that defined the past several decades is being rewritten. In this churning
and tremendously volatile and uncertain, challenging times, in this Samudra Manthan that we witness, India stands as an oasis in the desert. Prime Minister Narendra Modi has very aptly said, and I quote, "For global peace, stability and prosperity, the world's most populous country must become self-reliant," unquote. We draw from our ancient wisdom of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. India's rise will benefit all of humanity. Let me share what guides our journey from a $4 trillion economy to a $35 trillion economy by 2047, when we will celebrate a developed nation, a prosperous India, celebrating 100 years of independence. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో దేశం వికసిత్ భారత్ దిశగా ముందుకు సాగుతోందని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. విశాఖ వేదికగా జరుగుతున్న CII భాగస్వామ్య సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తోందన్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయన్నారు. Today we are not just hosting a summit, but we are igniting a vision of a state reborn with purpose, powered by people and propelled by leadership that believes in building the future, not waiting for it. In fact, coming from this very region of North Andhra, it's a very emotional moment for me. If you look at this situation couple of years back, where Andhra was not having any sense of direction, no sense of purpose, no sense of vision, to be here right now, where Visakhapatnam and Andhra Pradesh have been the talk of not just the nation, but the talk of the world, it fills me with immense pride to be here. And it almost seems like a miracle. And miracle was bound to happen when two of the greatest leaders this country has ever seen have come together. One, the Honorable Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, who is spearheading India into a great sense of pride and a great sense of nation building and inspiring 140 crore people of the country to build Viksit Bharat by 2047. And one who is amongst us, the inspiring, ever-inspiring leader, not just for political leaders or young leaders, but for businessmen, for people from all across all sectors of life, all walks of life. That is our Honorable Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Garu. And under the visionary leadership of Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu, Andhra Pradesh is reclaiming its rightful place as India's innovation frontier. He is a leader who doesn't just govern for the present, he engineers the future. He has always believed that governance must run at the speed of technology and that development must always outpace politics. It was his foresight that created Cyberabad much before India began speaking of IT revolution. Today that same foresight is shaping up Amaravati, same foresight is shaping up Rayalaseema and Uttarandhra into a new triangle of growth, inclusion and global investment. And he is not alone in this mission. Working shoulder to shoulder with him is a leader of intellect, energy and empathy, which is our own young and dynamic Minister Shri Nara Lokesh Annagaru. And he represents a new generation of politics which is data driven, outcome focused and deeply grounded in cultural values. విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న CII పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ లో మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ దేశానికి గ్రోత్ ఇంజన్ గా ఏపీకి గ్రోత్ కారిడార్ గా విశాఖ తయారవుతున్నాయని ఏపీ ఐటీ విద్యాశాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. అమరావతి నిర్మాణం, విశాఖ అభివృద్ధిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వేగంగా చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఏపీకి వచ్చే పెట్టుబడులకు అనుమతులు, భూములు కేటాయించి త్వరితగతిన ఉత్పత్తి దశకు చేరుకునేలా చేయూత ఇస్తున్నామన్నారు. From Andhra Pradesh's perspective, we are a late entrant into electronics manufacturing ecosystem. Between 14 and 19, we've had our first shot at it, and the ecosystem outside Tirupati Airport, if you look at EMC1, EMC2 was our first attempt. Last 5 years, we've had a sort of a speed breaker. It's merely a bump, but now we've reactivated our entire approach to attract our partners, of course, who are sitting on the dais and who are off the dais,
to come reinvest and re-engage with our state. As the minister in charge of attracting investments in the electronic sectors, our approach is a bit different. I call it the importance of a vertical and horizontal integration. Now, what do I mean by vertical? It's about getting each and every component manufacturer of your ecosystem into a cluster. I don't necessarily agree in our country's approach of doing different components in different parts of the country. While this might serve a purpose, maybe for a decade or two, but if India has to take a position over the next century, I believe that the cluster approach is very, very important. A great example of it is a mobile phone. The screen, the camera lens, the module, the lithium-ion battery, the haptic engine, the whole 9 yards, the casing that goes around it, the chassis, I believe should be manufactured not more than 100 kilometers radius. That's a bit ambitious, I understand, but that is the approach I believe, and that is the approach that Andhra Pradesh government is taking. So if you look at it across every sector, now I've named only electronics. Yesterday I was in Delhi, we said we're going to do a glass city. That's the approach we want to take there.